হ্যালো এভরিওয়ান, আজ আবার একটি নতুন রেসিপি নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেছে। আজ নিয়ে এসেছি ডিমের একটি রেসিপি। ডিম যেটা ছোট থেকে বড় সকলেই খুব খুব পছন্দ করি। তো চলো আমরা ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নিই কীভাবে রান্না করা হচ্ছে। আমরা আদা বাটা ব্যবহার করেছি। রান্নাটা প্রায় হয়ে এসেছে, বা নামিয়ে নেবার পালা। তো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানিও। যারা ফেসবুক থেকে ভিডিওটা দেখছো পেজটিকে প্লিজ প্লিজ ফলো করে দিও। যারা ইউটিউব থেকে দেখছো তারা সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।